Hi, hello guys, welcome back to the channel. నా పేరు సుహాసిత్ అండ్ ఐఎమ్ అన్ ఆర్టిస్ట్. నేను గ్రాఫైట్, చార్కోల్, పాస్టల్, అక్రిలిక్స్ ఈ మీడియంస్లో అంతా ఆర్ట్ వర్క్స్ వేస్తుంటాను అండ్ ఐ ఆల్సో డూ కమిషన్ వర్క్స్. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు డిస్క్రిప్షన్లో నా FB అండ్ ఇన్స్టా లింక్స్ మెన్షన్ చేస్తాను, వాట్సాప్ అండ్ ఈమెయిల్ ID కూడా మెన్షన్ చేస్తాను. యూ క్యాన్ కాంటాక్ట్ మీ త్రూ ఎనీ ఆఫ్ దట్. ఐ పక్కాగా రెస్పాండ్ అవుతాను. యాక్చువల్గా ఈ వీడియో కంటే 2 వీడియోస్ ముందు నేను CSB, దట్ ఈస్ స్కూల్స్ అండ్ బాయ్ వీడియో అప్లోడ్ చేశాను. ఆ వీడియోలోనే అనౌన్స్ చేసి ఉండాల్సింది, బట్ మర్చిపోయాను, మతిమరుపు ఎక్కువైపోయింది. బట్ నో ప్రాబ్లం, ఈ వీడియోలో అనౌన్స్ చేద్దాం. ఒక సిరీస్ ఆఫ్ వీడియోస్ చేయాలనుకుంటున్నాను, దట్ ఈస్ అపాన్ ఫేమస్ యూట్యూబర్స్, రోత కంటెంట్ గురించారు, నిజమైన టాలెంట్తో. మేబీ వాళ్ళు ఎవరైనా అవ్వచ్చు, మ్యూజిషియన్స్, అలాగా ఆర్టిస్ట్ ఆర్ రోస్టర్స్, ఎనీబడి. వాళ్ళ సొంత టాలెంట్తో ఫేమస్ అయిన వ్యక్తుల్ని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్కెచ్ దెమ్. సో ఈరోజు వీడియోలో నేను గీయబోతున్నాను నాకు ఇన్స్పిరేషన్ అయిన 2 వ్యక్తుల్ని. ఒకరేమో జాజా అండ్ ఇంకొకరేమో డ్రా విత్ విశాల్. ఒకరేమో నాకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మీడియమ్స్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్ట్ని ట్రై చేయడానికి ఇన్స్పిరేషన్ అయితే, ఇంకొకరు యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఇన్స్పిరేషన్ యాక్చువల్గా విశాల్ గారు. సో వీళ్ళిద్దరిని డ్రా చేయబోతున్నాను. లేట్ చేయకుండా ఇంట్రో అయ్యారా క్రేజీగా. గైస్, నేను ఈ డ్రాయింగ్ కోసం యూజ్ చేయబోతున్నాను నార్మల్ చార్ట్ పేపర్ 210 GSM ఫుల్ చార్ట్ని A4 సైజులో కట్ చేశాను. నేను ఈ స్కెచ్ కోసం అవుట్లైన్ని డ్రా చేయట్లేదు, ట్రేస్ అవుట్ చేయబోతున్నాను. ఆల్రెడీ పేపర్ మీద డ్రా చేస్తున్నాను, దీన్ని చార్ట్ మీదకి ట్రేస్ అవుట్ చేయబోతున్నాను. పదండి ట్రేస్ అవుట్ చేద్దాం. సో గైస్, నెక్స్ట్ డే యాక్చువల్గా నిన్న నైట్ నాకు నిద్ర వచ్చేసింది, సో నేను రూషాను. బట్ నో ప్రాబ్లం, ఈరోజు కంటిన్యూ చేద్దాం. లెట్స్ బిగిన్. సో హియర్స్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ. నేను ఒక డార్క్స్ ఆఫ్ ప్యాస్టల్ తీసుకొని నేను ఆల్రెడీ అవుట్లైన్ డ్రా చేసిన పేపర్ బ్యాక్ సైడ్ని ప్యాస్టల్తో కవర్ చేయబోతున్నాను. సో ఐ కెన్ మేక్ సంథింగ్ లైక్ ఎ కార్బన్ కాపీ షీట్. ఆఫ్టర్ దాట్ మీరు ఒక వుడెన్ స్టిక్ని లేదంటే ఇంక్ అయిపోయిన ఒక పెన్ని యూజ్ చేసి నేను ట్రై చేస్తున్న విధంగా మీరు ట్రేస్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఈ స్కెచ్ని బోత్ గ్రాఫైట్ అండ్ చార్కోల్ యూజ్ చేసి గీయబోతున్నాను. బికాజ్ స్కిన్ టెక్స్చర్కి అండ్ స్కిన్ టోన్కి గ్రాఫైట్ బాగుంటుంది అండ్ డార్కర్ వాల్యూస్కి చార్కోల్ బాగుంటుంది. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ బోత్. దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బీ మిక్స్డ్ మీడియం స్కెచ్. నేను ఇక్కడ చార్కోల్ పౌడర్ని యూజ్ చేస్తున్నాను బ్యాక్గ్రౌండ్ కవర్ చేయడానికి, విచ్ ఈస్ అ ఫాస్టర్ వే. So guys, as you can see, Vishal sir portrait at a complete అయిపోయింది and we are going to move on to Jaza sir's portrait. Jaza sir has a blonde hair and దాన్ని monochromatic look మార్చగానే అది white hair గా కనిపిస్తుంది. And the best easiest way to draw white hair is by indenting, which I am doing right now.
ఫైనలీ గైస్ స్కెచ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్డ్ ద వీడియో. ప్రస్తుతానికి ఈ స్కెచ్ యొక్క సినిమాటిక్ వ్యూని అయితే ఎంజాయ్ చేసేయండి. మీట్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. అంటిల్ దెన్ బై.